Hey, good afternoon. Hi everyone. Okay, today நம்ம இன்னைக்கு PGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஜான் டானோட the canonization poetryயோட MCQs வந்து பார்க்கலாம். Okay, so இன்னைக்கு 15 MCQs from the canonization poetry. Okay, அந்த டாபிக்ல இருந்து பார்க்கலாம். Okay, so the first question, why the poem titled the canonization? Okay, so first question naming தான் கேட்டிருக்காங்க. Why it is named as the canonization? Okay, so here the options are: A, it described a religious ceremony; B, it compares romantic love to sainthood; C, it criticizes the Catholic Church; and D, it narrates a saint's biography. Okay, so here the correct answer is option B. Okay, so it compares romantic love to sainthood. யூஸ்வலா நம்மளோட லவ்வை இல்லாட்டி லவ்வர்ஸை செயின்ஸோடையோ மாங்ஸோடையோ வந்து கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இங்க ஒரு யூனிக்கான வேல போயட் வந்து அவரோட ஒர்க்கை ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட ரொமான்டிக் லவ்வை செயின்ஸோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லவ்வர்ஸை செயின்ஸோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு, ரொம்ப புனிதமா ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆன்சர். The word canonization refers to the process by which a person is officially declared as a saint in Christian tradition. Okay, so Christian traditionல saint ன்னு சொல்லிட்டு அந்த person வந்து officially declare பண்றாங்க. யாரு? Lovers. So Donne uses this religious term metaphorically to argue that lovers' devotion is so pure and intense that they deserve to be treated like saints. பிகாஸ் இந்த இடத்துல எதனால வந்து செயின்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த லவர்ஸ் சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் தே ஆர் சோ பியோர் அண்ட் இன்டென்ஸ். ஓகே, ரொம்ப புனிதமான காதலர்களா அவர் வந்து அந்த லவர்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து செயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்றாங்க. திஸ் பிளெண்டிங் ஆஃப் சேக்ரெட் அண்ட் செக்யூலர் தீம்ஸ் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. ஓகே, ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரியில யூஸ்வலாகவே மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதாவது மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட் இன் த சென்ஸ் அன்யூஷுவல் கம்பேரிசன். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலா இல்லாம ஒரு விஷயத்த டிஃப்ரெண்டா வந்து வேற ஒரு பொருளோட வந்து ஒப்பிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் வந்து மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல லவ்வர்ஸை செயின்ஸோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இதுவே வந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல லவ்வர்ஸை சோ பியோர் அண்ட் இன்டென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் டிசர்வ் டு பி ட்ரீட்டட் லைக் செயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் பிளெண்டிங் ஆஃப் சேக்ரட் அண்ட் செக்யூலர் தீம்ஸ் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. ஓகே, okay, next question. The canonization belongs to which poetic movement? ஓகே, ஸோ எந்த poetic movement சேர்ந்தது இந்த ஒரு canonization poem சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ரொமான்டிக் poetry, பி நியோ கிளாசிக்கல் poetry, சி மெட்டாபிசிக்கல் poetry, அண்ட் டி
Victorian poetry. Okay, so before I pathom, it is from metaphysical poetry. Okay, so metaphysical conceits use பண்ணி இந்த ஒரு poetry use represent பண்ணிருக்காங்க. Metaphysical poetry னா என்னன்னு தெரியும், unusual comparison. Okay, so usually ஒரு இதுக்கு இணையா இன்னொரு இதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றான், கம்பேர் பண்ணாம ஒரு அன்யூஷுவல் கம்பேரிசன் பண்றதுதான் வந்து மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி, நோ இட் இஸ் ராங் கிறிஸ்டியனா. ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகே, ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பிகாஸ் மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு கேனனைசேஷன் போயமா ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, குட் மார்னிங் Sarasu Babu, good morning. Sorry, good afternoon. Okay, explanation. Donne is considered one of the founders of metaphysical poetry. Okay, so metaphysical poetry oda founders are one of the greatest founders are Donne வந்து இருந்திருக்காரு, and a movement known for intellectual argument, paradox, which in the sense நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இது அதாவது presenting the ideas or speech are written in a intelligent, clever and also in a funny way. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு funny, clever, intelligent way ல represent பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் wit, which can easily connect to the readers. Okay, and unusual imagery, which is metaphysical conceits, and also metaphysical conceit. In this poem, love was elevated into a philosophical and spiritual concept rather than mere emotion. So சாதாரணமா ஒரு லவ் கான்செப்ட், அதாவது மியர் இமோஷன்ஸ் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவா வந்து யூஸ்வலா லவ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணாம இந்த இடத்துல அந்த செயிண்ட் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ரிலீஜியஸா வந்து லவ்வை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணனால இந்த இடத்துல வந்து அந்த மெட்டாபிசிக்கல் கான்செப்டா சொல்லியிருக்காங்க, அண்ட் ஆல்சோ பிலாசபிக்கல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்டா வந்து சொல்லியிருக்காங்க rather than the mere emotion. Okay, okay, so this is what about explanation. So the canonization belongs to which poetic movement? Is option C, metaphysical poetry. Okay, option C is the correct answer. Okay, third question. The opening line, for God's sake hold your tongue and let me love, primarily shows. Okay, so இந்த லைன்கான ஓப்பனிங் லைன்கான மீனிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதாவது என்ன ரெஃபர் பண்ணுது, என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ஹியூமிலிட்டி, பி frustration and defiance, and C religious devotion, and D political criticism. Okay, what's the correct answer here? No, option B வராது. Okay, here the correct answer is option B. Okay, frustration and defiance. Okay, so explanation. The speaker begins abruptly commanding his critic to stop interfering. Okay, so abruptா ரொம்பவே கிளியரா வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. Oh, sorry, correct ஆ சொன்னீங்க. Option B is the correct answer. The speaker begins abruptly commanding his critic to stop interfering, and this conversational and dramatic opening immediately establishes the argumentative tone. Okay, so this metaphysical poetry is completely a conversational and argumentative tone la தான் இந்த ஒரு metaphysical poem represent பண்ணிருக்காங்க. Okay, so the lover refuses society's judgment and asserts his right to love freely. Okay, so lover அந்த poet வந்து என்ன பண்றாருன்னா லவருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா, அதாவது சொசைட்டி ஜட்ஜ்மெண்டல் அண்ட் அசட்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து அந்த லவ்வர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும் இந்த போயம் ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரியும், அண்ட் ஆல்சோ இஸ் ரைட் டு லவ் ஃப்ரீலி. ஓகே, ஸோ லவ்வர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்து அவங்களோட லவ் வந்து காமிக்கணுங்கிற மாதிரி இந்த போயம்ல அவர் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ the opening line for
God said, hold your tongue and let me love primarily shows. Here the correct answer is option B, frustration and defiance. Okay, so option B is the correct answer. Which literary dominates the canonization? Okay, so here எந்த literary device வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A epic simile, B metaphysical conceit, C blank verse and D allegory. Okay, 4B, yes, obviously correct, metaphysical conceit. So metaphysical conceit literary device. Okay, so நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், metaphysical conceit in the sense unusual comparison. Okay, so usually compare பண்ணாம அதுக்கு இணையா வந்து compare பண்ணாம இந்த இடத்துல லவ்வர்ஸ் வந்து செயின்ஸ்க்கு ஈக்குவலா வந்து கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அப்படி பார்க்கும்போது here the correct answer is option B, metaphysical conceit. Okay, so option B is the correct answer. Okay, explanation. A metaphysical conceit is an extended intellectually complex comparison between unlike things. Okay, so unusual things, அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு இணையான இன்னொரு விஷயத்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணாம unusual வச்சு கம்பேர் பண்றது. So Donne compares romantic lovers with saints, martyrs, candles, flies and the phoenix. Okay, so இங்க comparisonsலாம் பாத்தீங்களா, இதுதான் வந்து unusual comparison சொல்ற metaphysical conceits. So these unexpected comparisons create the poem's intellectual depth. Okay, so இதுதான் வந்து ஒரு intellectual emotional depth வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த ஒரு comparisons. Okay, so which literary device dominates the canonization is option B, metaphysical conceit. Okay, okay, so in the poem the speaker argues that his love has harmed. Okay, so அவங்களோட லவ் யாரையும் ஹார்ம் பண்ணிருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A society greatly, B the government, C nobody at all and D his beloved. What's the correct answer? Okay, so fifth question, option C nobody at all. Okay, so poet oda இந்த ஒரு representation, அதாவது poet இந்த work இவர் பண்ண unusual comparison எந்த ஒரு சொசைட்டியுமே கவர்மெண்ட்டையோ இல்லை அவங்களோட பிலவட்டையுமே யாரையுமே வந்து ஹர்ட் பண்ணல, ஹார்ம் பண்ணல. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன். So the speaker asks rhetorical questions. Okay, so rhetorical questions in the sense ரொம்பவே effective-ஆ அவங்களோட work representation பண்றது. Okay, so what merchant ship have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? Okay, so he argues that private love causes no public harm, so society should not interfere. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைவேட், அவங்களோட பிரைவேட் லவ் எந்த ஒரு சொசைட்டியுமே எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டையும் போய் பப்ளிக்கா வந்து ஹார்ம் பண்ணல. ஸோ அந்த வகையில சொசைட்டியுமே ஷுட் நாட் இன்டர்ஃபியர் இன்டு தேர் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ இந்த போயம்
speaker argues that his love has harmed. Option C, nobody at all. Okay, so option C is the correct answer. The references to merchant ship and plague emphasizes. Okay, so option A, the destructive power of love. B, love has no impact on worldly affairs. C, political corruption. And D, economic decline in England. What's the correct answer? Okay, so here the correct answer is option B. Love has no impact on worldly affairs. Okay, so let us see the detailed explanation. The speaker sarcastically says that his love has not caused disasters, wars, disease or economic destruction. So அவங்களோட லவ் எந்த ஒரு பப்ளிக்கையுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து ஹார்ம் பண்ணல. அததான் அவங்க சர்காஸ்டிக்கலா அந்த போயம் ஃப்ரேசஸ்ல சொல்றாங்க. So his love not caused disasters, wars, disease or economic destruction. So he uses exaggeration to defend love against social criticism. So அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட லவ்வ அந்த சோஷியல் கிரிட்டிசம்க்கு அகைன்ஸ்டா ரொம்பவே எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அந்த அவர் வந்து டிஃபெண்ட் பண்றாரு. ஓகே, so the references merchants, ships and plague emphasize option B. Love has no impact on worldly affairs. Okay, option B is the correct answer. Seventh question. The image of the phoenix in the poem symbolizes. Okay, so phoenix bird வந்து ரெஃபரன்ஸா வச்சு poemல வந்து ரெப்ரசன்டேஷன், அதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது என்ன சிம்பலைஸ் பண்ணிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ பொலிட்டிக்கல் பவர், பி டெத் அண்ட் ரீபர்த் ஆஃப் லவ், சி ரிலீஜியஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் டி ஹியூமன் வீக்னஸ். ஓகே, ஸோ த பேர்ட் phoenix here symbolizes option B, death and rebirth of love, because the phoenix has the ability. Okay, so phoenix க்கு வந்து ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு, அது இறந்தோனையும் அதோட ஆஷ்ல இருந்து அதுவே வந்து ரீபர்த் ஆயிக்கும். ஓகே, ஸோ லைக் தட் phoenix வந்து இங்க ஒரு அன்யூஷுவல் கம்பேரிசனா மெட்டாபிசிக்கல் கான்செப்டை யூஸ் பண்றாரு. லைக் phoenix is love also has death and rebirth of love அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So the mythical phoenix burns itself and rises again from its ashes. So phoenix automatically அது இறந்து அதோட ashesல இருந்து திரும்ப rebirth ஆகும். Like that, Donne compares lovers to the phoenix, suggesting that true love continually renews itself and creates spiritual immortality. Okay, so Donne என்ன சொல்றாரு, லைக் தட் ஃபீனிக்ஸ் அவரோட ட்ரூ லவ் கண்டினியூஸா ரெனியூ ஆயிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ கிரியேட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இம்மார்டாலிட்டி. ஸோ ஒரு பிசிக்கல் பீயிங்கா இருக்கும், பிசிக்கல் பாடி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா மார்டாலிட்டி இருக்கும். வேறஸ் அதே இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஒரு ரிலீஜியஸோட அசோசியேட் ஆயிருந்தோம் அப்படின்னா தேர் வில் பி அ இம்மார்டாலிட்டி அண்ட் தேர் இஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் மார்டாலிட்டி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ classic metaphysical concept. Okay, so இது ஒரு one of the fine example of metaphysical concept க்கு எக்ஸாம்பிளா வந்து இருக்குது. ஓகே, phoenix இந்த சைடு அவரோட love. Okay, so the image of the phoenix in the poem symbolizes option B, death and rebirth of love. Okay, okay, 8, the phrase we die and rise the same suggests. Okay, so இங்க ஒரு phrase கொடுத்திருக்காங்க, we die and rise the same அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ physical death after war, B resurrection through love, C religious conversion and D economic failure. Okay, so here the correct answer is option B, resurrection through
love. Okay, so let us see the detailed explanation. Donne suggests lovers metaphorically die and in passion but are spiritually reborn. So metaphorically die in the sense, if ஹியூமன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே பிசிக்கல் பாடி இருக்கும், அது வந்து கண்டிப்பா மார்டாலிட்டியை சந்திக்கும். அண்ட் ஆல்சோ metaphorically die in passion but are spiritually reborn. So spiritual ஒரு rebirth வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So the line reinforces the idea that love transcends ordinary physical existence and creates renewal. So love வந்து ஆர்டினரியா ஒரு physical existence ஓட begin ஆகி கண்டிப்பா ரெனியூவலுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலை தேடி போகும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளனேஷன்ல சொல்றாங்க. ஓகே, so the phrase we die and rise the same suggests option B, resurrection through love. Okay, so ninth question, we build in sonnets pretty rooms. Okay, so this phrase means lovers will build a house, poetry will immortalize their love, they will become architects, and love requires wealth. Okay, so here the correct answer is option B, poetry will immortalize their love. Option B is the correct answer. Explanation, Donne says even if society ignores their love, poetry will preserve it forever. Okay, so Donne என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவரோட லவ்வை சொசைட்டி இக்னோர் பண்ணாலுமே த்ரூ poetry it will alive forever. Okay, so நீங்க போயட்டோட கான்செப்ட், அதாவது போயமோட கான்செப்டே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, போயட்ஸ் எல்லாருமே த்ரூ போயட்ரி அவங்களோட அந்த தீம், வாட் எவர் த தீம் இஸ், ஓகே, ஸோ அது லவ்வா இருக்கலாம், இல்லை சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்ற எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான கிரிட்டிசமா இருக்கலாம், வாட் எவர், அதை வந்து அலைவா வச்சுக்கொண்டு தான் போயட்ரியை வந்து எழுதுறாங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Donne says even if society ignores their love, அவங்களோட லவ்வை இந்த சொசைட்டி இக்னோர் பண்ணாலுமே it will be alive forever in his poetry அப்படின்னு சொல்றாரு. So this their story will survive through literature. Okay, so this reflects Renaissance belief in art as mortality. So இங்க சொல்ற Renaissance ஐடியல் என்னன்னா art as immortality. So ஆர்ட்டுக்கு இறப்பே கிடையாது. Okay, so it will be immortal forever அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So we will build in sonnets poetry pretty rooms means option B, poetry will immortalize their love. Okay, so option B is the correct answer. The poem primarily defends. So poem வந்து இதை defend பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, court politics, B, religious rituals, C, private love against social criticism, and D, marriage laws. Okay, so we all know that the poetry's love is against social criticism. So அந்த வகையில பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் சி, private love against social criticism. So poetோட தீம் என்ன, அவரோட போயம அதாவது அவரோட லவ்வை எந்த ஒரு சோசியல் சொசைட்டி கவர்மெண்ட் எதையுமே வந்து அவர் ஹார்ம் பண்ணல. ஸோ வைஸ் வர்ஸா அதே மாதிரி எந்த ஒரு சோசியல் சொசைட்டி எதுவுமே அவங்களோட லவ் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது, அதான் வந்து அவரோட தீமே. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது the poem is structured as an argument defending personal love. So the poem is all about a argumentative style. Okay, defending against the society, அவரோட பர்சனல் லவ் வச்சு சொசைட்டியை டிஃபெண்ட் பண்ணுவாரு. The speaker insists that others should mind their own affairs instead of judging lovers. Okay, so அவங்களோட ஒர்க்கா அவர் வந்து மைண்ட் பண்ணிட்டு அந்த பர்சனல் லவ்க்குள்ள யாரையும் வந்து உள்ள விடாம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த போயட்ரியில அவங்க சொல்றாங்க. So the poem primarily defends
Option C, private love against social criticism. Okay. So 11th question, which paradox appears in the canonization? So இங்க என்ன paradox யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, love creates destruction yet purity. B, wealth leads to poverty. C, kings are powerless. And D, death eliminates memory. Okay, so the paradoxes used here is option A, love creates destruction yet purity. Paradox is central to metaphysical poetry, and lovers metaphorically die yet become immortal. So நம்ம முன்னாடியே சொன்னதா physical being அவங்க இருந்தாலுமே அவங்களோட அந்த spirituality அதாவது towards அவங்களோட அந்த spiritual love is towards immortal. So passion seems destructive but transform them into saints. Okay, so contradiction produces deeper meaning. So அதனால தான் இந்த இடத்துல ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியா அவர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காரு, அவரோட லவ்வ செயின்ஸ் ஓட கம்பேர் பண்ணிருக்காரு. அதனால தான் இது வந்து மெட்டாபிசிக்கல் போயமா வந்து கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க. Which paradox appears in the canonization is option A, love creates destruction yet purity. 12th question, the poem can be best described as option A, dramatic argument in defense of love. B, pastoral elegy. C, historical narrative. And D, epic romance. Option A, dramatic argument in defense of love. So இந்த poem வந்து நமக்கு தெரியும், it is an argumentative / conversational style poem. So அப்படி பார்க்கும்போது it is ஒரு ஆர்குமெண்டா தான் போகும் அகைன்ஸ்ட், அதாவது சொசைட்டி, அதாவது லவ் அகைன்ஸ்ட் சொசைட்டி தான் வந்து கான்செப்டே. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ, dramatic argument in defense of love. So explanation, the poem is structured like a debate. Okay, so debate மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும். The speaker addresses an unnamed critic, presents evidence, refutes objections and concluding by glorifying love. So completely ஒரு argumentative style of love தான் இது. So அதான் this argumentative style is typical of Donne. So இது Donne ஓட ஒரு typical style னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. The poem can be best described as option A, dramatic argument in defense of love. Okay. Which rhyme scheme is followed in each stanza? So எந்த ஒரு rhyme scheme இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. So here the correct answer is option B, A B B A C C C A A. Okay, so இந்த ஒரு rhyme scheme தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Explanation, each stanza has 9 lines and follows a complex rhyme pattern. Okay, so A B B A C C C A A. So இந்த ஒரு rhyme pattern, இது வந்து ஒரு complex rhyme pattern சொல்றாங்க. So the repeated ending sound helps in unify the poem around the central idea of love. Okay, so the rhyme scheme used here is option B, A B B A C C C A A. Okay, the poem transforms lovers into option A, political rebels. B, saints and martyrs of love. C, soldiers of society. And D, religious priests. Okay, so the poem transforms lovers into option B, saints and martyrs of love. The central argument is that true lovers sacrifice worldly concerns and achieve spiritual greatness. ஒரு ட்ரூ லவர்ஸா இருந்தாங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட்லி கன்சர்ன்ஸ், அதாவது பிசிக்கலா உள்ள வேர்ல்ட்லி கன்சர்ன்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாண்டி beyond that they reach spiritual greatness. So therefore they deserve
symbolic canonization as saints. அதனால தான் lovers வந்து saints னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. So love becomes a sacred religion. Okay, so the poem transforms lovers into option B, saints and martyrs of love. Okay. Okay, so we come to an end. According to new criticism, the canonization is often cited as an example of, okay, option A, symbolism, B, paradox as central to poetry, C, romantic imagination, and D, dramatic monologue. So according to new criticism, the canonization is often cited as an example of option B, paradox as central to poetry. Okay, so detailed explanation. Critic Clint Brooks used the canonization to argue that paradox lies at the heart of poetry. So paradox தான் வந்து இங்க central of the poetry ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Examples, so paradox examples: lovers die yet become immortal, secular love becomes religious sainthood, private passion universal model of love. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா contradictions யூஸ் பண்ணிக்காங்க. These contradictions generate poetic meaning. So lovers die, அதாவது lovers இறந்தாலுமே அவங்களோட love வந்து immortal அப்படின்னு சொல்றாங்க. And secular loveனா becomes religious sainthood. So spiritual அவங்க இருக்கறனால love இருக்கறனால religious sainthood சொல்றாங்க. And private passion எதை ரெஃபர் பண்ணுனா universal model of love. Private passion அவங்களோட love வந்து பிரைவேட்டா இருக்கு and யாரையும் வந்து harm பண்ணல. Okay, which is not against any government or any authority or any society. So அதை என்ன ரெஃபர் பண்ணா universal model of love ன்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. So these contradictions generate poetic meaning. Okay, so that's it for today's class. Okay, so நாளைக்கு UGTRB கிளாஸுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.